Dear students, we will talk about the components of digital media. The internet communication, or what is known as digital media, has certain components. Number one is search engine optimization. And there are certain subcomponents of this major component. These subcomponents include web designing. You know what is web designing, which is very much important component. Then there is link building, how a link is built. And then content development is very much important subcategory, because content is very, very much important in online media. Then generation of new ideas. This is very much important because you have to compete globally with millions of pupils when you generate your content. If you will have new ideas, you will be succeeded to attract more and more public. And then URL engineering, that is a technical requirement. And then site navigation, how your website is navigated. So these were the subcomponents of one major component, search engine optimization. And then the next major component is search engine marketing. Obviously, when you launch a website, your purpose is to earn money, to earn profit, to maximize your profit. And for this purpose, this component is very important, search engine marketing. This includes certain subcomponents, and these components are pay per click, PPC, cost per click, CPC, sponsored advertising in search engines, بینر ایڈورٹائزمنٹس، ایفیلیٹ مارکیٹنگ. یہ وہ مارکیٹنگ ہے، ایڈورٹیزمنٹس ہیں جو کہ بہت سی دوسری کمپنیز آپ کی ویب سائٹ کو یہ بات دیکھتے ہوئے دیتی ہیں کہ جو آپ کی ویب سائٹ کے وزٹر کتنے ہیں، کتنے لوگ آپ کی ویب سائٹ کھول کر دیکھتے ہیں، کتنی دیر اسٹے کرتے ہیں، ان کے کمنٹس کس طرح کے ہیں. تو بیسڈ آن دی نمبر آف وزٹرز آف یور ویب سائٹ، دیز companies give you revenue in shape of advertisement. And then number 3 is web 2.0, which includes community building, discussion boards, forums, blogs marketing, corporate blogs, mashups, Wikipedia, video, music, avatars, online brand building, web usability, online customer research, and web analytics and credibility. These are the subcomponents of the major component web. کہ جب آپ اپنی ویب سائٹ لانچ کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر کون کون سے کمپوننٹ ہیں؟ اس میں آڈیو ہو سکتی ہے، ویڈیو ہو سکتی ہے، میوزک ہو سکتے ہیں، اواتار، کارٹونز، بلاگس، ریٹن کانٹینٹ. یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ اس کا حصہ ہیں. اسی طرح سے when we talk about the components of digital media, you must be aware what is web media. Owned media, often known as web media, offers to networks you manage. It includes the content you write for your website or blog or ebooks, white papers, presentations, and other types of content. The distribution of the content is entirely under your control. And what is digital media? Digital media, in contrast to traditional media, is delivered as digital data, which at its most basic is transferring binary signals or zeros and ones over digital cables or satellites to equipment that converts them into audio, video, images, text, اینڈ ادر فارمیٹس. کہ جو میسج میں آپ کو کنوے کر رہا ہوں آپ تک کیسے پہنچ رہا ہے، اس کے اندر بہت ساری ٹیکنیکل سائنس انوالو ہے. یہ سگنلز کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے، اور یہ سگنل 0 کی صورت میں، 1 کی صورت میں اس طرح کے ہو سکتے ہیں.
اور پھر جب آپ تک پہنچتے ہیں تو پھر آگے سے آڈیو اور ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے. New media, what is new media? Any form of media that is distributed digitally is considered new media, including blogs, podcasts, and newspaper articles. Any internet-based form of communication, including websites, emails, mobile devices, and streaming apps, can be categorized as new media. Dear students, I wish you all the best.